வெல்கம் பேக் காய்ஸ். நான் இப்போது ராணின் பேசுகிறேன். நம்ம இப்போ தேர்ட் பார்ட்டில் இருக்கோம். போன பார்ட்டில், அதாவது போன சீக்வன்ஸில் என்ன நடந்துச்சு, அந்த ஹாரி ஆஸ்பான் வந்து பீட்டர் பார்க்கர் கூட்டிகிட்டு போய் அந்த சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குறேன்னா ஒரு இஎம்எஃப் ஃபவுண்டேஷனோட ஐடி கார்டு கொடுத்தானா, அதோட கண்டினியூஷன் தான் அந்த பார்ட். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம Hey boss, getting used to hearing that voicemail of yours. Dropped you a pin. Wanna come through? Hey, Uncle Aaron. What? Too busy to visit your fan? அங்கிள் ஆரன் கால் பண்ணுறாரு. யாருன்னு கேட்டால் You got out. ப்ரௌலர் அவர் வரல. அவன் தான் வந்து Gotta settle some things. அங்கிள் ஆரன். We do. See you soon. ப்ரௌலர் வந்து அக்ராஸ் த ஸ்பைடர்ஸ், இன்டோ த ஸ்பைடர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா Then we தெரியும். focus on whoever அவன் took தான் Lee and ப்ரௌலர். Scorpion. Something tells me they're planning something big. நம்ம அதில் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஆப்ஷன் இருக்குது, அதில் இருக்கா அதை செக் பண்ணி பார்ப்போம். இருங்க. மேப்புக்கு பதிலாக எஃப்என்எஸ்எம் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். எங்கே இருக்குது? ஓகே, இங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியுமா? கம்ப்ளீட் ஆக்டிவிட்டீஸ் டு டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் அன்லாக் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல். ஓகே, நம்ம ஐ கெஸ் வி ஆர் ஸ்விங்கிங் பை. Another day, another disaster befalls our beautiful city. And guess who's to blame? In what should have been a routine prison transfer, the spidermen felt the need to inject themselves into a situation that was already being handled by the proper authorities, and completely botched it. A new group of mercenaries made their presence known in the hijacking of the supervillains Scorpion and Mr. Negative. Not much is known about this new collective, other than their penchant for animal skins, but one thing is abundantly clear. Spider did nothing to impede them. Had law enforcement been allowed to do their jobs, these criminals wouldn't be in the wind right now. Looks like we have an eyewitness calling in. Caller, you're live. Hi, Jonah. Thanks for having me. Just want to point out that what you're saying is a total lie. Here we go. I was there on the pier. Law enforcement was completely outmatched. The Spider-Men saved countless lives and almost stopped those bow and arrow geeks, too. First, you're lucky to be alive. Second, let me ask you, just this week alone, can you guess how much property damage those vigilantes are responsible for? No, but that's not the issue here. I don't have time to get into a circuitous whataboutism argument when there are costumed criminals reducing our city to rubble on a daily basis. Think of all the shipping delays we're gonna face because of this. When you can't shave because your favorite cream is trapped in shipping hell, make sure you thank the Spider-Man. Time for the bureaucrats to do their job. We need action. And also, a word from our sponsors. அங்கிள் ஆரனோட We really gotta வீட்டுக்கு do this வந்துட்டோம். with the mask on. ஆரன் டேவிஸ். இவன் ஸ்பைடர்மேன் அவனுக்கு போன பாட்டிலே தெரிஞ்சிடும். அதனால் அவன் கேட்குறான், மாஸ்க் போட்டு தான் வரணுமா நீ அப்படின்ட்டு. Relax. எனக்கு தெரிஞ்ச எதுவும் ஒரு I'm not trying சைட் to get மிஷனாக my தான் ass இருக்கும். kicked by my nephew again. When will I ever get the main mission? I don't know. Your dad used to give me that exact same look.
kid. Martin Lee. Someone got him out. I know what you're thinking, Miles. This is not on you. We can't let him live up here. It's just another kind of prison. It's not that easy. Never said it was. But sometimes you gotta push the past away so you can make room for the future. That's actually why I called. Need your help getting something. Could get it myself, but parole means Prowler's retired. What is it? Just some old tech I gotta get off the street. Stashed it by a decommissioned Roxxon lab near Central Park. Yeah, I know the one. Are you really putting Prowler behind you? ஆக்சுவலாக திருந்தி வாழ்ந்துட்டுருப்பான். இவன் வந்து நம்பலை இன்னும். ப்ரௌலராக இருக்கியா இன்னும் அப்படின்னு கேட்குறான். அந்த ப்ரௌலரை யூஸ் பண்ண டெக் ஒன்று அங்கே இருக்குது, அதை நீ வந்து எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறான். திருடிட்டான். இப்போ தான் திருட்டு போயிடலான்னா அதுக்குள்ளே திருடிட்டான். That Lee business? Don't be stupid. Yeah. ஸோ இப்போ நம்ம அவனோட டெக்கு, அவன் யூஸ் பண்ண டெக் எங்கேயோ ஒழிச்சு வச்சுருக்கானோ அதை நம்ம எடுக்க போகிறோம். அனதர் சைட் மிஷன் ஐ கெஸ். அதாவது இது மெயின் மிஷனில் தான் வருது, ஆனால் சைட் மிஷன் தான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும். I'm serious, Miles. I've heard this dude can turn your brain into scrambled eggs. Leave it alone. Now, what else is going on with you? How's school? College? Anyone you like? I don't know. So there is something. I'm here. What am I looking for? Just use your eyes, nephew. Uploaded some Prowler code into your mask when I swiped it. Of course you did. The stash stays hidden until it detects the code from my suit. மாஸ்கை திருடணுன்னு ஏதோ கோட் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வியூ விஷன் யூஸ் பார்ப்போம். ஸ்பைடர் சென்ஸில் ஒன்றும் தெரில. ஓகே, மிடில் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது ஓகே. இதில் வந்து பசில் வந்து லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஷிஃப்ட் வருது. இருங்க பார்ப்போம். ஓகே, பேலன்சிங்கில் இருக்குது. இதில் வர பசில் எல்லாமே இல்லை, இந்த பசில் மட்டும் பேலன்சிங்கில் வருது. பண்ணியாச்சு. மூவ் டு பொசிஷன் வேர் யூ ஹேங் த பேனல். ஓகே, இங்கேருந்து பண்ணலாம். ஓப்பன் ஆகிட்டு இங்கே ஒரு இது இருக்குது. கரெக்டாக அந்த இதில் நிறுத்தினா தான். ஓகே 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 ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இப்போ தான் மேலே நின்று ஓப்பன் பண்ணோம். மேலே எங்கே போகுது? ஓகே, இதனோட இதான் ப்ரௌலரோட மாஸ்க் இங்கே இருக்குது. இதுதான் அவன் சொன்ன டெக் லாக்கர்னு நினைக்கிறேன். இதிலேருந்து டெக்கு ஃபேஸ் ஐடிலாம் போட்டு ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. அனதர் சைட் மிஷன். சாரி டு டிசப்பாயிண்ட் யூ, பட் டெக் எடுத்தாச்சு. You want to finally tell me what this is? Old suit prototypes. Feel free to keep it. Some good tech in there. Cool. Could definitely use this. Listen, this isn't the only stash. Whoever freed Lee sounds like my tech is right up their alley. I want it falling into the wrong hands. You're the only person I trust with this. Okay, I got you. Coordinates are in the mask. Thanks, man. Don't be a stranger. Wonder what Ma's gonna say about this. Oye, Miles, me enteré de lo que pasó con el transfer y con... ¿Estás bien? Sí, ma. Todo bien. Estaba ayudando a Uncle Aaron with some stuff. Ah. ¿Y cómo está él? Está tratando. Pues qué bueno. Mami, te veo en casa. And before you ask me again, estoy bien. Te lo juro. Te quiero. Let's head out into the city. See what's going on. Maybe even find Lee while I'm at it. ஓகே, இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு மிஷன் எதுவும் இல்லை போல். ஸோ நம்ம க்ரைம் ஃபைட்டிங்கில் போயிட்டு Get the rest of his stuff. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுன்னா உங்களுக்கு, அதாவது கட் பண்ணி தரேன் உங்களுக்கு. என்னங்க
trying to brand someone? Sorry, nobody's getting branded today. They're out of the line, Spider-Man. Please! There's an ambulance not too far away. I'll drop you right off. Oh my God! Thank you. We're nearly there. Wow. There you go. Everything's going to be all right. Bless you, Spider-Man. What was the deal with those guys? I felt like they came out of a cult. Better tell Pete about them. Miles, club fair, remember? You on your way? Oh, right. That's today. Mr. Atlas is confirmed to be here. He's got the best music technology program in the state. And I heard he's talking scholarships. I have so many questions for him. Be there soon. another side mission. இந்த மாதிரி ப்ரூக்லின் மிஷனோட விஷனோட மிஷன் வந்து சைட் மிஷன் தான். நம்ம அங்கே அதுக்கு போக வேணாம். நம்ம மெயின் மிஷனுக்காக வெயிட் பண்ணோம். City seems pretty quiet. Still no sign of Lee or the gang that took him. Wonder if Pete's having better luck than me. வெறி பிடிச்சி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான் லீயை கொல்லணும் அப்படின்ட்டு. அதனால் ஓகே ஸ்விட்ச் பீட்டர்மேன் டு கண்டினியூ மெயின் ஸ்டோரி. ஓகே இப்போ இவனுக்கு ஸ்டோரி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இவனோட ஸ்டோரி தீர்ந்துருச்சு. இப்போ நம்ம பீட்டர் பார்க்கருக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிக்குவோமா? எஃப் டு ஸ்விட்ச் பீட்டர். இது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குல்ல, பீட்டர் டு மைல்ஸ் மொரால்ஸ் வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது. Hey, Pete, you ready to come by the foundation? Sure. I'm excited to see what you're up to. Great. I'm excited to show you. Oh, gotta grab this call from MJ. See you soon. Hey, how you doing? இதுவும் அனதர் சைடு மிஷன் தான் Just got off the phone with தோணுது. Harry ஆக்சுவலாக இது and ஸ்டோரி this மிஷன் தான், foundation thing could be interesting. பட் இட்ஸ் நாட் அபவுட் த ஆக்ஷன். ஆக்ஷன்லாம் Some இல்லாமல் hope on my work front சும்மா too. முக்கிய. I dug into the tech that gang used to mess with the prison transfer. It's DARPA level stuff. Sorry, gonna have to call you back. Hey MJ, I'm back. So this foundation thing with Harry could be interesting. Oh, nice. Some hope on my work front too. I dug into the tech that gang used to mess with the prison transfer. It's DARPA level stuff. Yeah, whoever's behind them has a ton of resources. Miles thinks he saw their leader. Some kind of big game hunter, fur vest looking guy. Interesting. I'll keep digging. If I can get this story on the front page, it might help us அவன் track அந்த it down faster. Maybe save my ஹண்டரோட job, டெக்கை too. பற்றி தான் பேசுகிறேன். ஹண்டரோட டெக்கை கண்டுபிடிச்சதில் டார்பா லெவல்ன்ற என்ன ஒரு இதுன்னு தெரில எனக்கும். ஸோ அது அப்புறம் பார்த்து சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம இஎம்எஃப்க்கு வந்துடுவோம். எம்எல்ஏ மே ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்துட்டோம். அவன் கூப்பிட்ருந்தான் இல்லையா நேற்று, அந்த ஃபவுண்டேஷனுக்கு வேலைக்கு கூப்பிட்ருந்தான். அதை பற்றின வீடியோ வச்சு அதை பற்றின கேம் பிளே தான் இது. ஹீல் த வேர்ல்டு அப்படின்னால ஆக்சுவலாக ஆமாம், ஹாரி ஆஸ்பார்ன் வந்து நல்லவன் தான், அவன் அந்த வெனம் தான் கெட்டவனாக மாற்றிடும் அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. ஸ்பைடர்மேன் 3 வந்து அவன் ஆக்சுவலாகவே கெட்டவனாக தான் இருப்பான். ஒரு சீரம் ஒன்று எடுத்துப்பான். இதில் தான் வேனம் காட்டுறாங்க. ஆனால் ஆஸ்பார்ன் வந்து ஒரு சூப்பர் சோல்ஜர் சீரம் எடுத்திருப்பான். அது கேப்டன் அமெரிக்காவோட இன்ஸ்பிரேஷன் மாதிரி இருக்கும். ஸ்பைடர்மேன் பழைய டோபி மேகர் நடித்த படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. அது That's Emily's tree. This is perfect. You made it. I thought you said this was a startup. Yeah, I was hoping for something a little less this, but my dad was the one who, he made all the arrangements. Peter Parker. இவர் தான் நார்மலாக ஏற்கனவே காமிச்சிருக்கேன், இருந்தாலும் சொல்கிறேன். What do you think? ஒன்று
எனக்கு தெரிஞ்ச இது வெறும் கீக்கி திங்ஸாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நோ ஆக்ஷன், நோ இது ஃபுல்லாகவே எதுவும் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு மாதிரி சயின்டிஃபிக்காக என்னென்ன அந்த ஜெனட்டிக்ஸ் பிளேசிங் அதை மாதிரி காட்டுவாங்கன்னு தோணுது. ஏன்னா அதை பற்றி போன வாட்டி ஸ்பைடர்மேன் கேம்லேயே அதான் இருக்கும், இதுலேயும் அதான் இருக்கணும். நான் மேக்ஸிமம் இது எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். பார்ட்டிகல் ஆக்சிலேட்டர்லாம் இருக்குது. பார்ட்டிகல் ஆக்சிலேட்டர்னால் எனக்கும் தெரியாது, பட் இந்த எப்படி சொல்கிறது, அணுச்சிதைவுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதை பற்றின ஒரு அது எனக்கு சரியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து சயின்டிஸ்ட்லாம் கிடையாது, இருந்தாலும் அது ஒரு போலீஸ் குரூப் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நியூட்ரான் எலக்ட்ரான்லாம் வந்து தனித்தனியாக பிரிக்கிற அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்த ஒரு இது, விச் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் அண்ட் டேஞ்சரஸ். அதுதான் அந்த பார்ட்டிகல் ஆக்சிலேட்டர், அது அங்கே இருக்குது. கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு இது காட்டிடுவாங்க, பார்ட்டிகல் ஆக்சிலேட்டர் வச்சு எதனா ஒன்று பண்ணுவாங்க. ஏன்னா கல்ச்சர் எனர்ஜியெல்லாம் வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. பார்ட்டிகல் ஆக்சிலேட்டர்னு ஒன்று காட்டுறாங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதை வச்சு எதனா ஒரு மிஷின் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. இதில் இப்போ எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்காக தான் கூப்பிட்டு வந்திருப்போம். இங்கே வேலைக்கு சேர்ந்துக்குமா மாட்டோமாங்கிறது தான் இப்போது அவனோட இதுவாக இருக்கும். She got things set up while I was still undergoing treatment, but when I got out, I made a few changes. Like what? Diverted my salary into research projects, installed a diverse board to keep us on the right track, and made sure all research aligned with our mission, to heal the world. First, I want you to meet Dr. Young, who's a leading entomologist. You know what entomology is? Yeah. Dr. Young is doing this super cool research on bees, or to be more precise, on bee predators. நான் சொன்ன மாதிரி தான், இப்போ நம்ம வந்து அவங்க ரீசர்ச்சை வந்து ப்ரோட்டோடைப் வச்சு இது பண்ண போகிறோம். என்னென்ன ரிசர்ச் இருக்குது அப்படின்னா, இப்போது என்டமாலஜின்னு சொன்னால் அந்த பீ ப்ரொடெக்டிவ், அதாவது பீஸை பற்றி படிக்கிறது. You must be Peter. So nice to meet you. I think you'll like this project. Great to meet you, Dr. Young. Harry says you're working with bees. Yes, and it's quite an urgent situation. A full third of the food you eat every day comes from crops pollinated by bees. But worldwide populations are in steep decline, primarily due to a significant predator, the carnivorous bee wolf. So, we developed an innovative way to help the bees. Want to see how? பாலினேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒர்க்கர் பீஸை வந்து உல்ஃப் பீஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணி கொன்றும். அதனால் பாலினேஷன் நடக்காமல் நிறையா இது சாவுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சயின்டிஃபிக்கலி ஹெல்ப் பண்ண போகிறோம் இந்த ட்ரோன்ஸை வச்சு. And you're helping with the machine learning algorithm. நல்லா இருக்கு. Do you see those little holographic beetles? The better you are at shooting those, the better our drones get at recognizing what to target. The idea is for the drones to scare the bee wolves, not to kill them. ஓகே, இது கொல்ற மாதிரி இல்லை, இது வந்து வெறும் சூப்பர் சோனிக் சவுண்ட் வச்சு பயமுறுத்துறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம். Oh, nice! Yes! Yep! Oh, yeah! Gotta protect the hive. You're done, Peter. A very productive session. You got great data. Okay, flying home. சரி, ஒருத்தர் சொல்லலான்னு பார்த்தா பிடிங்கிட்டாங்க ஜாஸ்திக்க. நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் போல. If those virtual bee wolves you just took out were real, you'd have saved the lives of about 2,500 bees. Wow. I'd love to help any way I can. I could take a look at juicing the neural network speed. Oh, yes, please. Maybe if Pete decides to join us, you two can talk some more. Thanks, Dr. Young. I've got so much more to show you, Pete. Let's go. Now, up ahead is the medical research. Do you have a sec? We're doing cutting-edge proton beam work, using protons instead of X-rays, with better targeting and less radiation. It's all the stuff we talked about. All the stuff we dreamed could make the world a better place. That's the idea. இது என்னவா இருக்கும்? என்ன எல்லாம் ஆர்கனாக இருக்குது, 3D பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க போல். அவன் சொன்னானா, நான் கவனிக்கல அதை. Harry, a moment if you please. Any chance it can wait a sec? It'll be quick.
Thank you. இவர் My தான் friend Peter. இவர் தான் டாக்டர் Here, Dr. கார்னர்ஸ். Connors. அந்த லிசர்டாக வருவார், ஒரு கை இருக்காது இவருக்கு. I used to work with Dr. Octavius. You came ஏன் to ஒரு the கை lab once போச்சுன்னு to சொல்லிட்டு consult on காமிச்சிருக்கே electrotechnical மாட்டாங்க. ஸ்பைடர்மேன் 3 கூட வருவான். விடம் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் Yes. போமால் அது இவன் தான் டாக்டர் கார்னர்ஸ். அமேசிங் ஸ்பைடர்மேன் 2லையும் வருவான் Dr. அவன் தான். Octavius. His work had so much promise. Any changes since this morning? Dizziness, aches, pains, anxiety, impulsive thoughts? Nope. I've never been better. That's what worries me. ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு கேட்குறேன். எதுவுமே பிரச்சனை இல்லைன்றதுனால தான் அவனுக்கே அதுதான் எனக்கு பிரச்சனை அப்படிங்கிறான். அந்த வினம் இருக்கிறது, அந்த சிம்பியாய்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பண்ணணும். ஆனால் Dad believes in second எதுவுமே chances. ஆகலைங்கிறான். அதுவே அவனுக்கு டவுட்டாக Listen, இருக்குது. I gotta go make a call. But feel free to explore. டாக்டர் ஆக்சுவலி Coming upstairs லிசர்ட்னு when கேட்டது. you're அவன் தான் பழைய சூப்பர் வில்லன் லிசர்டாக இருப்பான். அவனை வச்சு வேலை வாங்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அவனை வச்சு வேலை வாங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறான். நம்ம So that was இப்போது crazy. ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன். But it seems to be working for everyone to have Dr. Connors here. Guess I'll look இது around. வந்து டாக்டர் ஆக்டேவியஸோட ரோபோட் ஹேண்ட் மாதிரி இருக்குது. This is அவரோட the original prototype from அவரோட Lana's தான். lab. This would have been crime scene evidence. க்ரைம் சீன்ஸ் இருக்க வேண்டியதானே. யார் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தது? அது நல்லா இல்லை. ஐயோ, இது பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு. நம்ம இங்கே இல்லவே இல்லை. Nice. Seems inspired by some of Otto's work without the hardwiring problems. Wonder if Dr. Connors has used this. Though after that lizard rampage, he may be done testing his work on himself. Let's see what's going on here. Maybe I can help. Oh yeah, that would take a while. I'm not sure there's time to dig in now, but I'd sure like to come back and work on this later. So many cool things here. What's this? Some kind of radiation treatment, maybe? Wonder if this is what they used for Harry's treatment. Welcome to Space Frontier. இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால் தான் The origins மெயின் of மிஷன் life அன்லாக் on ஆகும்னு Earth நினைக்கிறேன். remain a mystery. How could organic life forms have arisen from non-biological I know the numbers. Welcome to entomology. Drones. Yeah, doing a little cross collaboration between the energy lab and the agricultural lab. Ultralight drones using the new battery tech for crop monitoring. Very cool. Do they collect crop data too? They will, by the time we're done with them. That's awesome. Thanks. Yeah, Hey, whenever you're ready, come meet me up here. I'm on my way. I'll see you in a sec. ஒரு வழியாக கூப்பிட்டுட்டு அப்படி நம்ம இப்போது அவனோட ரூமுக்கு போகணும். எப்படி போகிறது? ஓப்பனில் இருக்கா? There's so much to explore. என்ன கண்ணாடி போட்டு I முடியுது? shouldn't keep Harry waiting. Welcome to Space ஓகே, இங்கே ஓப்பனிங்கில் இருக்குது. சொன்னல பார்ட்டிகல் ஆக்சிலரேட்டர் இதுதான். என்ன பேர் தான் அதை காணும். You really have a particle accelerator? We use it to send proton beams to that treatment room downstairs. It's being repaired right now, but we'll have it back up in no time. Incredible. Where are we heading now? அதுவே ரிப்பேராக இருக்குது போல். Top floor. இப்போ கண்டிப்பாக சரி Your பண்ணி energy seems really good, Harry. அதை யூஸ் I பண்ணுவாங்க. feel great. நம்ம So put your way back helmet on and think back, even before high school to middle school. Okay. Now, do you know the? Hang on. You're a popular guy. Sorry, it's just my tutoring job. You were saying? You know the stuff everyone studies in middle school with Rivor Mendel and the pea plants? Yeah, I think so.
About genetics and plant hybridization? Exactly. So, Dr. Foster up ahead, he's won every top prize in the field for his work with plant genetics. Wow. Hey, when you were walking around, did you have a chance to feed the fish? No, I didn't. Oh, you have to. It's seriously one of my favorite spots in the whole building. It's so calming, and we're doing cool research inspired by the cellular structure of the koi fish's scales. I'll be sure to go check that out. I see what you're saying. The algorithm is similar to long division, if you look at it that way. Got it. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ அந்த Dr. Foster. ஸ்ப்ளைசிங் டிஎன்ஏ ஸ்ப்ளைசிங் பற்றி சொல்லித்தர போகிறான்னு நினைக்கிறேன். ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபிகேஷன் Harry talks about you frequently. ஹைப்ரிடைசேஷன் அதில் ஒன்று. Dr. Foster is working on agricultural efficiency. With the population growing and the climate changing unpredictably, we need to adapt more quickly than nature normally would. Genetic recombination can customize crops to best meet these new challenges, be it extreme weather or an increase in pests. Would you like to see this testbed? Okay. The idea is to tweak a plant's genes to maximize optimal qualities. For instance, a plant that can thrive in hybrid drought conditions. calibration. In our simulation, the goal is to maximize growth. Why would you practice on this? இது இங்கே போடுறோம், இது இங்கே போடுறோம், முடிஞ்சு போச்சு. ஈஸியாக இருக்கிறதே. இன்னும் கஷ்டமாக எதனா கொடுப்பாங்க, அதுக்கு அடுத்து வந்துட்டாங்கல்ல. Now you're ready to try genes the real have thing. attributes that impact this the is plant. a plant Okay. we're working on to grow well in drought conditions. Well in Corporations drought patent condition. GMO seeds for profit and are rightly criticized. But ours are open source, developed for sustainability instead of financial gain. So smart. Interesting. கிளியர் பண்ணிட்டோம்ல. One step closer to feeding the world. Nice work. Listen, I know you're not officially on, but could you look at one more gene for me? Curious to get your take on it. It's a crop specifically adapted to urban gardens. Of course. Beautiful work, Peter. நான்லாம் எங்கே எப்படி இருக்க வேண்டியவன், இங்கே உட்காந்து கேம் ஆடிட்டுருக்கேன். பட் இதுக்கே எப்படின்னா என்னோட சயின்ஸ் மார்க்லாம் கேட்டால் நீங்கள் ஆடி போயிடுவீங்க. நான் அதை இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன். I know a rooftop you could use for a real-world test if you're interested. Oh, very much so. Harry was right. You'll be a real asset here. Thank you, Dr. Foster. So now where? Last stop. Might be my favorite. It's commanding but not overbearing. Playful but not tasteless. Impressive but not show-off. Your office. Or is it our office? Harry. Now remember, the things you've seen today are just a small taste of what we're working on. But don't decide just yet, not till you've seen this last thing. Okay. Come on, where's your badge? You'll need it to get in. Where did I put it? Don't tell me you lost it. Nope, false alarm. Right here. Go ahead. Swipe. அவன் கொடுத்த பேட்சை இப்போ போட்டே ஆகணுன்றான். பீப் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இதுதான் இவங்களோட ஆஃபீஸ் அப்படின்னு. இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஃப்ரெண்டு வேணும்ல நமக்குலாம். ஆஃபீஸில் காஃபி மிஷின் இருக்குது, டிவி இருக்குது, ஃபோட்டோ, பீட்சா வேறு பாதி சாப்பிட்டு வச்சுருக்கான். நமக்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு கடன் கேட்குறதுக்கு மட்டும்தான் வராங்க. அதையும் வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுக்கவும் மாட்றாங்க. ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் எடுக்க மாட்றாங்க. என்னத்த சொல்ல. This is all so amazing. It's perfect, really. It's just... Things are really hectic right now. When I was in treatment, all I could think about was, what would I do if I survived? And I kept hearing my mom's voice, telling me that our planet is in trouble, and it's my responsibility to save it.
if you join me, there's so much more. அவங்க அம்மாவோட லட்சியம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் காட்டுறான். இது இந்த EMF நிறுவிட்டாங்கன்னு சொன்னால் உலகத்தை வந்து ஹீல் பண்ணிடுவாங்களா அவங்க, அதை தான் காட்டுறான். அப்போது Come on. Let's make my mom and May proud, huh? It's amazing. அதெல்லாம் நான் கேட்கல. வேலைக்கு வருவியா மாட்டியா அப்படின்னு கேட்குறான். Can I move my desk over there? I like to face the wall when I work. அடிக்கடி தப்பிச்சு ஓடுறதுக்கு தான் அவன் கேட்குறான்னு எனக்கு தெரியல. இவர்கிட்ட இருந்தால் அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி ஓடி போயிடலாம்ல ஸ்பைடர்மேனா, அதுக்காக அவன் கேட்குறான் போல. வான வெடிக்கலாம் காட்டுறான். முன்னாடியே பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பான். வந்து ஓகேன்னு சொன்னால் வெல்கம் பீட்டர்லாம், இல்லைன்னா அப்படியே கிளம்ப அப்படின்னு நினச்சி விட்டுறலான்ட்டு. I'm gonna need a little time to transition out of my tutoring job. ஃபூஸ்பால்லாம் பின்னாடி. ஃபூஸ்பால் உங்களுக்குலாம் தெரியுமா கைஸ்? ஃபூஸ்பால் வந்து ஃபுட்பால் மாதிரி ஒரு நல்ல கேம். அது ஆக்சுவலாக 2 பேர் மட்டும் தான் விளையாட முடியும். ஆனால் அதை வேறு எல்லாம் விளையாண்டுருக்கீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ். மறுபடியும் இவங்க ஒரு கோனி ஐலாண்ட், அந்த இது சொன்னேன்ல, கோனி ஐலாண்ட் வந்து நம்ம ஒரு தீவு திடல் மாதிரி அங்கே நியூயார்க்கில் ஒன்று இருக்குது. அங்கே வந்து இவன் மேரி ஜேனும் இவனும் மீட் பண்ண போகிறாங்க. அதுதான் இப்போ அடிக்கடி 3 வாட்டி சொல்லிட்டாங்க இதோட. ஓகே காய்ஸ், இதோட 3rd பார்ட்டை முடிச்சுக்கலாம். தேர்ட் பார்ட் ரொம்ப போரிங்காக ஒரு ஆக்ஷனும் இல்லை, வெறும் சயின்ஸு கீக் அந்த இது EMF ஃபவுண்டேஷனுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. இருந்தாலும் அடுத்த பார்ட்டில் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சாலும் பிடிக்கலனாலும் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காம பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிற வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டிரான், அதாவது ரானின், வாட் எவர். பை கைஸ்.